Good evening, everyone. ഇന്നത്തെ ഈവനിങ്ങിൽ MMA ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും മിനസോട്ട മലയാളി അസോസിയേഷൻ ബോർഡിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് ജീന സക്രിയാസ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഇവന്റിന്റെ മോഡറേറ്റർ ഞാനാണ്. I sincerely hope you all find this session useful and informative. Please be informed that this session is recorded for future use and will be available on the Minnesota Malayali Association webpage soon after. I just want to start off by saying that as we are all going through a change in lifestyle and the way we work, think, and interact with the world due to the unfortunate and unforeseen turn of events related to the COVID-19 pandemic, Minnesota Malayali Association Board wanted to think of how we can better support our community during these difficult times. We decided to organize a webinar with doctors from our own Malayali community in association with the Great Lakes chapter of the Federation of Malayali Associations of America, FOMA, so that we could extend our hands towards each of our community members in a way compliant with our current regulations and restrictions. എല്ലാവരും ഇതിനെ ഒരു നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയി കരുതി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I would like to give a shout out to my fellow board members before we start. MMA President Ashwati Muttasheril, Vice President Sujit Shashidharan, Secretary Bijo Kariyapuram, Joint Secretary Leslie Joseph, Director of Membership Beena Joseph, Director of Youth Activities Siddharth Arun Kumar, Director at Large Sudhir Prem, Reshma Sunny, Divya Divagaran, and myself, and ex-board advisor Binoy Bahulayan. Thank you, everyone. നമുക്ക് ഇന്ന് പല സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് പലതും ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആകാം, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസ് ആകാം. We hope that this session helps you filter out irrelevant and misguided information regarding the pandemic and give pointers on how we can stay safe and fight through this as a community. നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് റൂൾസ്. പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദിസ് സെഷൻ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ഓൺലി. We do not intend this to be a consultation or a treatment suggestion. If and when you are not speaking, please put yourselves on mute. സെഷന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ Q&A സെഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രയർ ടു ദ കോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി. അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ വെബിനാർ റെക്കോർഡിംഗ് MMA വെബ്സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പിന്നീട് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കോളിലൂടെ അല്ല എങ്കിൽ മ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദ ഡോക്ടേഴ്സ് യുവർ സെൽഫ്സ്. ആൻഡ് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ info@mnmalayali.org ഇമെയിലിലേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ആൻഡ് ഓണർ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് our speakers for the evening, Dr. Pradeep Joseph and Dr. Rakesh John. Dr. Pradeep Joseph is a board-certified internal medicine physician who has been practicing since 2004. He is currently working as a physician with Alina Health. Dr. Rakesh John is a board-certified psychiatrist and sleep specialist and has a wealth of expertise in mental and psychological well-being, stress management, and sleep optimization. He is currently working in Fairview Health Services in Minneapolis. We really appreciate Dr. Pradeep and Dr. Rakesh for taking the time out of their busy schedules for our community and its well-being. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Today we'll kickstart the session with Dr. Pradeep talking about COVID-related do's and don'ts, as well as health and hygiene, followed by Dr. Rakesh on stress management and mental health. We will also have a Q&A session after their talks.
So Dr. Pradeep, please take it away. Thank you, Gina. So I'll start with the presentation right away. So the COVID-19 or SARS-CoV-2 is a coronavirus. We believe it originated from bats and then transmitted to humans. This was first identified in Wuhan region in China in later part of 2019, and it spread rapidly across the globe to all the countries, including all the 50 US states. The worldwide numbers are more than 3 million and counting. In the US, numbers are above 1 million, with 66,000 deaths approximately. And Minnesota has more than 6,000 cases with around 400 deaths. The actual case numbers are likely going to be more higher than this because of the lack of extensive testing and a lot of asymptomatic patients that are not tested. The transmission, animal to human transmission, is where it started. Now the predominant way of transmission is human to human. There are a couple of mechanisms why this is spread. One is droplet. When an infected person talks or cough or sneeze, the droplets that come out of their mouth or nose, has the viruses, and they usually spread around 6 feet, within 6 feet distance. If you happen to get these droplets in your mouth, eyes, or nose, you could get infected. And this is thought to be the most common method of spreading this disease in the community. Another mechanism is contact. If you touch a surface with the virus and then touch your nose, mouth, or eyes, you could get infected with that too. This is likely less, the significance of is usually considered to be less than the droplets because unless it's heavily contaminated, you're unlikely to spread the virus with this method. Another mechanism is the aerosol method, which is usually seen in medical settings. It's not much seen in the community settings. There is evidence of viral RNA in the stool, blood, and eye secretions, but the role of this in spreading the disease or transmission is less known. Definitely, the duration of exposure, the type of exposure, and the preventive measures that you take can influence the transmission. Some common symptoms, you could have any of this, you could have a combination of this, or you could be completely asymptomatic. The most common things would be, the fever, dry cough, fatigue, muscle aches, loss of appetite, sputum, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, conjunctivitis, headache, runny nose, sore throat, skin rashes, loss of smell or taste. The incubation period is typically 2 to 14 days, with most people starting symptoms within 4 to 5 days from the start. Incubation period is a time that it takes for the virus to multiply in your body before the onset of symptoms. Large percentage of the people are asymptomatic, so we don't really know how many people or the prevalence of the disease yet because we haven't tested a lot of people. The illness could be mild, which would be mild symptoms, and most likely you would be treated at home. If it is severe, which includes trouble breathing and low oxygen levels, likely you will be in the hospital. And the percentage of the patients who get critically sick, including ICU care, ventilators, and very, very, very sick patients. About the infectivity and the viral shedding, not a lot is known about this. One study from China shows that the viral shedding starts 2 to 3 days before the onset of symptoms, and it slowly declines over the next 7 days. It could be longer in some individuals. More than this is in people with symptoms. There are asymptomatic individuals that are transmitting the disease, and is documented as well. Risk factors. Of course, anybody can get the disease, and its complications are not limited to the people with risk factors.
but certainly there is an increased risk of poor outcomes with increased age and increased risk of poor outcomes if you already have pre-existing medical illness, especially heart disease, hypertension, diabetes, cancer, chronic lung disease, chronic kidney disease, and obesity. Really important topic is how to prevent the spread or how to prevent the transmission in the community. The success of this really depends on more people doing and adhering to the preventive measures. Social distancing is really of prime importance. It essentially means physically distance from ourselves. The recommended distance is around 6 feet, which is what is thought the distance that the droplets can travel. Avoid big groups, avoid crowds. It is especially important because asymptomatic people are spreading the virus, and social distancing is a way to prevent that transmission. Personal hygiene. Avoid touching the eyes, nose, mouth with unwashed hands. Wash your hands very often, especially after you touch public surfaces, after blowing your nose, coughing, or sneezing. It is recommended to use soap and water for at least 20 seconds, and make sure you wash the wrists, fingernails, and the space in between the fingers. If your hands are not visibly dirty, you can use a hand sanitizer, and the CDC recommends that it should contain at least 60% of alcohol. Respiratory hygiene, cover your cough and sneezes and immediately wash hands or sanitize after you cough. Avoid touching the face, in particular the eyes, nose, and mouth. American Academy of Ophthalmology recommends not to wear the contact lenses to decrease the chance of touching the face. Masking in public, CDC recommends that everybody, when around other people, use a cloth mask to cover the face and the nose. It is not recommended for kids less than 2 years of age because of the concern for safety. The reason why they recommend mask is primarily to prevent you spreading the infection or the virus to other people. You could spread the virus even if you're not sick. When you remove the mask, you have to be extra careful to not touch the nose, eyes, or mouth. You have to do hand hygiene, either washing or sanitizing after removing the mask, and then launder the mask as soon as you can. It is really important that the cloth mask is not a substitute for social distancing. Cleaning and disinfecting the household. Some studies have shown that the virus can survive live on surfaces ranging from 4 to 7 days, depending upon what surface it is. But disinfecting it properly will kill the virus in 1 minute. It is recommended to use EPA-registered disinfectants. I have included a link in the presentation. And make sure you clean the routinely touched surfaces at home: doorknobs, kitchen counters, light switches, handles, desks, toilets, faucets, sinks, and electronics. There is a CDC link in the presentation as well. FDA has released some recommendations about shopping for grocery. They recommend, buy 1 to 2 weeks supply at a time, so you don't have to frequent the store. They recommend having a list with you, so you don't have to waste time, thinking and looking what to buy. Wear a mask while at the shop. Carry your own wipes or the store's available wipes, and wipe down the handles of the cart. Maintain strict social distancing of 6 feet as much as you can. Wash your hands as soon as you come back home. It may not be a bad idea to have some hand sanitizer with you while you go shopping, because you could use it intermittently. There is no clear evidence that the food packing will transmit the virus, but to be extra cautious, you can wipe down the packing, with the sanitation wipes. Fresh fruits and vegetables should be rinsed thoroughly. If it is a firm produce, scrub it with a brush. For canned food, make sure the lids are clean before you attempt to open it, and regularly disinfect the kitchen counters. A couple of scenarios. What if you're exposed? If you're exposed, make sure you separate yourself from the others for at least 14 days after the last day of contact. So stay home, practice very strict social distancing.
Stay away from vulnerable people and older people or sick people. Closely monitor for symptoms. Call your physician or healthcare provider if you have any symptoms. Avoid public transportation at any cost. Very strict hygiene measures, including, hand washing and disinfecting the surfaces. Avoid sharing your personal household item with others and the rest of the folks in the house. What you do if you or your family member is sick, call your healthcare provider and strictly follow their guidelines. You should be seeking immediate medical attention if you have any trouble breathing, if you notice bluish color of your lips or face, which indicates low oxygen levels, any confusion, persistent chest pains, any of these symptoms. It is likely you could be hospitalized if you're having these symptoms. Always call the clinic or the hospital before you go. They always have recommendations as to how to come in, and so that you and the rest of the folks are safe. People with milder illnesses are more likely going to be managed at home, and they can recover safely at home. Couple of pointers if you're staying home. Stay home unless you're seeking medical care. Avoid public transportation. Strictly follow the guidelines from your healthcare provider and the Department of Health. Closely monitor your symptoms. Check your temperature at least twice a day. Try to separate from other people and pets at home. Stay in one room and use a separate bathroom if able. Use mask if you are going to be around other people in the house. Try to keep 6 feet from other people. Avoid sharing, household items. Clean hands. Clean and disinfect all the surfaces, regularly. If other people in the house, if they have to leave outside, make sure they maintain very strict social distancing and wear a mask when you're outside. Then to end home isolation, this slide could take a little bit. I'm a little short on time, so I'm going to kind of skip this. Essentially, what I would recommend is follow the instructions from your physician or healthcare provider and about how to end the home isolation. Couple tips about pregnancy. Early limited studies shows that there is no increased risk of COVID infection and complications in pregnant women than others. So usual strict measures, including the staying home, social distancing, hygiene, disinfecting. The mother-to-child transmission of the virus while you're pregnant is very unlikely, but the baby can get it from person-to-person spread once the baby is born. And early limited studies, COVID-19 has not been detected in the breast milk. So a CDC recommends if you're sick and you want to breastfeed, make sure you wash your hands before each time you breastfeed and use a face mask. If you're sick and using a breast pump, you should have a dedicated pump. Wash your hands before touching the pump or the bottle parts, and they recommend maybe somebody else who's not sick can feed the baby. There are a series of guidelines for breast pump disinfection. The link is included in the presentation. Kids of any age can get the COVID virus. It is very it is very unlikely that they will get seriously ill compared to adults, but we have seen a couple of cases where the kids get seriously ill too. It's very important to keep in mind that the children can spread the virus, so strict social distancing and hygiene measures have to be undertaken. Masks are recommended for kids older than 2 by the CDC. Strictly avoid play dates, group sports, and playgrounds. Pets, the risk is considered low. We just don't know enough information, but for the time being, do not let your pets interact with other people. Use a leash if you're walking the dog and maintain a 6 feet distance from animals and people. Avoid dog parks or crowded places. If you are sick, make sure you keep away from your pets just like you would do with other people as well. Treatment, this is a big topic. I would just touch a couple of points. There is no one particular agent that has proven efficacy against COVID-19. Several investigations are going on, really promising, hopeful with the new antiviral remdesivir.
There is mixed data on hydroxychloroquine and other therapeutics at this point. Physicians use very strict criteria to select which patient to get these, which patients should not get these. FDA has issued emergency authorization for many of the therapeutic approaches. I'm going to touch on the convalescent plasma. There were a couple of questions from the community about this. It is still investigational for COVID. There are some anecdotal benefits from this. We still don't have enough studies on COVID-19 because we just started with this now. But certainly, whatever information we have is very hopeful. For the SARS-1 and the H1N1 infections, pandemics in the past, this has shown a 80% reduction in mortality and shortening in the length of the ICU stay. So this is hopefully this is probably going to be really hopeful going forward. Plasma donation, if you had infection and you recovered and you would like to donate plasma, that would be a really great thing. And you should contact the Red Cross or any FDA-approved blood establishment. I've included the links for the Red Cross, Mayo Clinic, and US COVID plasma. There is more information in this. There are strict criteria set by FDA as to who can donate this and which patients can receive this. And a certain percentage of the patients do receive this, and the results have been hopeful so far. Immunity, the IgM immunity, the early immunity is detectable by day 12, and IgG, that is a delayed late immunity, is detectable by day 14. Early studies show these antibodies are protective, and some preliminary studies in monkeys show it offers protection. It is really unclear at this point how long the immunity will last, because we just started with this a few months ago. Expert opinion is it might last between 6 months to 1 year, but only time will tell. Vaccine development is underway, and the phase 1 clinical trials are going on with the vaccine development. It is expected to be available sometime next year. The herd immunity, we will likely need 70% of the population to be immune to the virus to build a herd immunity. So the strategy that is used right now is flattening the curve by social measures until a vaccine is available. Flattening of the curve will prevent deaths and not overwhelm the healthcare resources of the community. A few points about the COVID-19 in Minnesota. Right now, we have 6,000 plus cases and around 400 deaths. Minnesota is so far doing really well with flattening of the curve. We started around, this is compared with all the other 50 states. It's a little, it may not be very clear on the presentation, but right now we are almost at the bottom with California and Montana and states like that. This is really impressive, especially with the increased number of testing that is going on right now. This means whatever we are doing is working, and this means the community is really participating in the recommended guidelines, and it is very encouraging. Minnesota, everybody knows that the extended stay orders that are extended until May 18th, and starting Monday, they're going to reopen some businesses for curbside pickup and delivery. Minnesota is increasing the amount of testing that we can do. The goal is to 20,000 testing per day. They're testing both PCR and antibodies. The testing locations can be found in the Minnesota state COVID-19 page. Also, if you have questions about if you should get tested, there is an online tool on the Minnesota COVID-19 response page, and that will kind of guide you if you need testing and where to get it done. Thank you so much. Thank you, Dr. Pradeep. Now let's move on to stress management and mental health. Dr. Rakesh, the mic is all yours. Dr. Rakesh?
Sorry. Yeah, thanks, Gina. I'm really honored to be part of this community effort from Minnesota Malayali Association. I'm really glad that the association has taken the responsibility of thinking about mental health at this time of crisis. I think that mental health problems will be most probably the long-term consequence of this crisis, as the immediate medical part is taken care of. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ല. ഇത് നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ് ഇത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സെഞ്ചുറി മുൻപേ ഒരു ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് ആയിരിക്കും. മറ്റേതൊരു ഡിസാസ്റ്ററിനേക്കാളും ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ലൈഫിലെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു ക്രൈസിസിൽ, എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ആവട്ടെ, ഒരു ഭൂകമ്പമാവട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ലോകം മുഴുവൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ എല്ലാ രീതിയിലും, എക്കണോമിക് ആണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരണം എന്നില്ല. ഈ ക്രൈസിസിന്റെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എ ലോട്ട് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കും, എങ്ങനെ ഇത് ഉരുത്തിരിയും, എത്ര നാള് നമ്മൾ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിലെല്ലാം കഴിയണം, ഇതൊന്നും ക്ലിയർ അല്ല. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സിനോട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കാർക്കും ഇതിന് വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അൺസർട്ടനിറ്റിയോട് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അൺസർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഇത് വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? What if we get sick? How do we deal with the economic uncertainty from such a situation? It provokes a lot of anxiety. Anxiety നമുക്ക് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ആണ് നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ആൻസൈറ്റി നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യത്തില്ല. സോ ആൻസൈറ്റി ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. പക്ഷേ ഒരു എക്സസീവ് ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം. ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് അവർ തിങ്കിങ്, അവർ മൂഡ്, bodily sensations, and our behavior. Examples, people can have difficulty concentrating, കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവുക, മൂഡ് ചേഞ്ചസ് വരിക, ഇറിറ്റബിൾ ആവുക, സാഡ് ആവുക, ആംഗ്രി ആവുക, പലതരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. പലപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഒരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റീസൺ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹെഡേക്സ് ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക, social withdrawal, lack of interest, etc. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ സ്ട്രെസ്സിനോട് ഡീൽ ചെയ്യും? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു തരത്തിൽ അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുക. ചിലപ്പോൾ അത് പേടിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യമായിരിക്കാം. ഇത് ട്രംപ് എന്താ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്താ എന്തൊന്നും ചെയ്യാത്തത്, ഞാൻ എന്തിനു ഇതിനു വേണ്ടി സഫർ ചെയ്യണം. പാനിക് ആയിരിക്കാം, എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും. പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവും. I should be strong, I should not be feeling this.
പക്ഷേ അതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി അല്ല. നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ആംഗ്രി ആണ്, സാഡ് ആണ് എങ്കിൽ ലെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ഫീൽ ദാറ്റ്. That's the first step. So you are able to identify what exactly you are feeling. You are able to think about what you are feeling. Is it anger, scared, panic? സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ തോട്ട്സും ഇമോഷൻസും ബിഹേവിയറും കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ആ ഫീലിങ്ങിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ ടേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അറ്റ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, പലപ്പോഴും എക്സസീവ് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പല രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് പല കോൺസിക്വൻസസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇപ്പം എല്ലാത്തരം വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സെനാരിയോയെ കുറിച്ചും ഞാൻ ആലോചിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആവത്തില്ല. പക്ഷേ അതൊരു യൂസ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി അല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഈ വൈറസ് എനിക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് സ്പൈറൽ ചെയ്യുവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു മേക്ക് എ പോയിന്റ് ടു ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഒരു റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് വളരെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഡിസീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. Remind yourself that 80% of those affected do not have serious, or more than 80%, 90% may not have serious complications. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത്, ഒരു റെസീലിയൻസി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ക്രൗഡ് പലരും ഇമിഗ്രൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇമിഗ്രേഷനോട് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ട്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചിലതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് വർക്ക്സ്, വാട്ട് ഡസൻറ്റ് വർക്ക്, വാട്ട് ആർ മൈ സ്ട്രെങ്ത്സ്, മൈ വീക്ക്നെസ്സസ്, ആൻഡ് വി ഷുഡ് ടാപ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് to remind ourselves that we can get through difficult times. We have it in us. നമുക്ക് ചില എക്സ്പീരിയൻസുകളുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ കോപ്പിങ്ങിന്റെ പല രീതിയിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ. എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കും? Here it's important that you identify what you can control and what you cannot control. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം നമ്മുടെ ഫുൾ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. We can do what doctors like Dr. Pradeep is saying. Take the appropriate precautions. Public health recommendations ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ചെയ്യുക. Clean, disinfect, distancing. വളരെ നല്ല അഡ്വൈസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, we are very much well aware of this, which is a good thing. Practice it consistently. ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് സ്പ്രിന്റ് അല്ല, this is a marathon. So we have to learn good habits and keep it going. ഇത് വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. Make sure that you check trusted sources, accurate information. CDC, there's Minnesota Department of Health, responsible media. And I think it's important that we limit how much information we overwhelm ourselves with. Or a suggestion, maybe ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക, 20 minutes from trusted sources, so you are up to date, but you're not wrapped up in the all kinds of fear provoking media reports. Media reportsൽ പലപ്പോഴും ഒരു ബയസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ന്യൂസ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 21 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു, പക്ഷേ അവർ പറയുന്നില്ല 99% വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റൻഷനിൽ വരുന്നില്ല.
ചില ജനറൽ ടിപ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടാം. Try to maintain a good routine. വളരെ important, wake up at a consistent time every day. Even if you're working from home, വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്, പജാമയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, but try to maintain a good routine. You get, dressed in the morning like you do for work. Shave ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ whatever routine you have in the morning, try to maintain it. Get good exercise. ഇത് പലരുടെയും സാഹചര്യം വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ്, അടുത്ത് വാക്ക് വേ ഉണ്ട്, പുറത്തിറങ്ങി ഒരു വാക്ക് നടത്താം. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഫ്ലാറ്റിലാണ്, your conditions are limited. Try what you can do at home. Could be a small amount of exercise for a short period of time every day. Make sure you find time to rewind, relax, be present with family. Lockdown എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ that doesn't mean that you are present there at that time. Adequate sleep, avoid alcohol, excess caffeine. Sleep is important. Keep a good bedtime routine. I would say no TV or electronics in bed or in the bedroom. When you have a bedtime routine, it triggers to your mind that you are transitioning into sleep at this time. Bedileke worries konduvannu irikkuvan nokka. Some of this is easier said than done. This is a very stressful situation. We all will be thinking about it, repeatedly. It's hard not to, take it to your bed, but try. There are certain strategies that you can use to, deal with that. These problems doesn't have an immediate solution. You have to recognize it and tell yourself that you have thought enough about these problems for today. Some people find keeping a diary helpful. So you write down what your worries are. If there is no immediate solution, maybe even write that down. That I'm worried about this. This is not something I can solve tonight, so I'm going to think about it tomorrow. ഇപ്പോൾ ബെഡിൽ പോയി ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു, ഉറക്കം വരുന്നില്ല, the thoughts are overwhelming. Best thing may not be just to lie there and feel frustrated. The best thing may be to leave your bed and go somewhere else and relax. Maybe it's listening to music, reading, maybe even TV in a different room, and you come back to your bed when you feel sleepy again. There are certain things you can do, if you prioritize or, maybe make sure you do some things that give you a sense of achievement. It could be very simple, cleaning your room. You feel at the end of the day, I've done something, my room is clean. It could be very ambitious. You wanted to learn a new skill forever. This is the time where you are locked down, you have time, you can do that. If somebody is worried about their job situation, this may be the time to polish their CV, get your skills up to date. If you're missing, some knowledge, maybe take a course. This is time that you can use, connect with your colleagues, friends, family, offer to help others. That's, very useful. It gives you a sense of, satisfaction, achievement. Again, whatever you can, in your situation. Practice gratitude. There's a lot we have to be thankful for. This is scary, but we can remind ourselves that we are still healthy, for the most part. We are in a country which has very rigorous kind of politicians, a machinery, resources to find a solution to this problem. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ? This is something that a lot of people may have heard about or maybe not. Mindfulness meditation. So this is, almost like a topic by itself, but to keep it very simple, it's a way to train your brain to pay attention to the present. What does that mean? Reduce stress and improve your ability to remain calm during crisis. ഇതിന് പലതരം മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം, ഈ ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക.
I would say pay attention to the essence of what this is. Don't worry about the technique. What it is you try to be present in the given situation. It's a exercise for your brain to live in the present, live in the moment. And with regular practice, you are more capable of shutting out all the background worry and anxiety. It could be simple. Take a deep breath, hold for a few seconds, slowly let it go. And you try to focus on your breathing and your breathing alone during that time. Once you start to do this, you will find it's not very easy. Your brain is, crowded by all these thoughts. Even for that few seconds, it's not hard to shut your brain. It's okay. It's okay to start with this. It's practice that makes you better at this, stronger at this. And this is a very useful strategy that you can do for a few minutes every day, which will help you throughout this crisis situation. ചില കാര്യങ്ങൾ you start to recognize this in yourself. ഈ എക്സസീവ് വറി നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ഫങ്ഷൻ, അതായത് ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഇന്ററാക്ഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You're not taking care of yourself, either by having appropriate diet, self-care. അല്ലെങ്കിൽ, you notice that you have constant mood changes or sleeplessness, then you have to seek care. These are signs that this is getting overwhelming for you. First step, contact your primary care doctor or family doctor. Nowadays, all the clinics or almost all the clinics have gone to telehealth options. ചില കാര്യങ്ങൾ you have to be taken care of urgently. If you have suicidal thoughts, ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, തീർച്ചയായും എമർജൻസി റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ 911 വിളിച്ചോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ ചില certain paranoia എക്സസ് ആവുക, കാരണം എക്സസീവായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് റിയാലിറ്റിയോട് ടച്ച് വിടുന്ന രീതിയിൽ പേടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബിഹേവിയർ, എക്സസീവ് ക്ലീനിങ് ടു ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ. ചില സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണിൽ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡപ്പ് ആണ്, വീടിനകത്ത് കൂപ്ഡപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ അത് ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നെസസറിലി ഇതൊരു മോശം കാര്യമാണോന്നില്ല. നമ്മളൊരു ക്രൈസിസിൽ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രോങ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടിയാവാം. ഒരുമിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, ഒരുമിച്ച് പേടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ കൂടി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആവാം. മറ്റേ ആളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിക്കാൻ നോക്കുക. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല. ചിലർക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ചിലർക്ക് മോർ കൺട്രോൾ വേണമെന്നുള്ളൊരു സർട്ടൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഡീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബി കൈൻഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. പലരും പല രീതിയിലാണ് സ്ട്രെസ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ചിലർക്കത് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക, ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ കുറെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക എക്സസൈസ്. ഇതെല്ലാം ബി കൈൻഡ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദെയർ വേസ് ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ്. കുട്ടികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You have to remember that kids are looking at their parents or other people around them to look at how to react to this stress. Everything is not clear to them. So this is now almost a month or more than a month into it. So you have to listen and answer questions. You have to limit how much news exposure kids have to this. You don't want excessive media input into how dangerous this is. Create an environment where they can ask questions, express concerns. പിള്ളേരുടെ വരികൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. Imagine yourself being a kid. Your worry may be, can I still see my friend? Can I still go to school? However, inconsequential it seems to the current situation, make space for them, be patient.
regular routine maintained to your, have some predictability to the day. When is meal time? When is, is homework time? So they can feel in control of those things. പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും excessive problems with sleep, appetite, concentration, ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് സീക്കാനുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആണ്. Those with pre-existing mental health conditions, this can be a particularly vulnerable time. Make sure you stay in touch with your providers. Most clinics have telepsychiatry. You have to be sure that you know your relapse signs. This can be signs of depression that you've had before, anxiety or other things. Make sure that you enlist help of a partner, friend or family member to monitor your symptoms. This is, frontline staff, hospitalists like Dr. Pradeep, nurses, all the people who work in the hospitals, policemen, emergency staff, they are all dealing with it at the front line. Very thankful for their service. Certain organizations, Minnesota Psychiatric Society, they have a program, for providing a 20-minute support call for Minnesota healthcare workers. These are, some resources I have included for websites that deal with, anxiety and depression, mental health apps, books. Look at them, see if they're useful to you. This is an interesting quote I will leave you with. This is from Blaise Pascal, 17th century French philosopher. All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone. It's so much, true for at this time of our day. But in summary, take action. Try to identify your emotions, what exactly you're feeling. Learn to sit with it. Learn to meditate, and be kind to yourself and to each other. Again, thank you. Thank you, Dr. Rakesh. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് Q&A സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുന്ന ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കോളിന് പ്രയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, how can we make sure that we are 100% safe when flying? Okay, I'll take it. You cannot say that anybody will be 100% safe. But what you can do is try to avoid flying if you can. The next best thing would be to follow very strict, the social guidelines. Mask will be over here, 6 feet distance, with social distancing as much as you can. Use a disinfectant, hand washing, the routine stuff. So other than that, there is nothing. I mean, nothing special that you need to do. Is just use common sense. Just be careful. Okay, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടർ. Is it safe for the parents who are currently in the US visiting their kids to travel right away when the airlines resume their service? International travel ഉടനെ take up ചെയ്യുന്നത് safe ആണോ, അതോ is it better to wait? Well, in my opinion, I would probably wait because either ലോകത്തിന്റെ international travel എന്ന് പറയുമ്പം you go through a different country, different transits. We don't know what kind of people are coming there. The people may be infected, and you're inside a plane for a long time. I would probably advise to wait a little bit if you can. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ഡോക്ടറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു. അതിൽ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക്സ് ഉണ്ടോ വിത്ത് ദ ഡൊണേഷൻ ഓർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? ഡൊണേഷനിൽ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ലൈക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പോലെയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ there are some risks. You could have infections. Any kind of risk with a blood transfusion usually you can have. But in the modern times, it is fairly safe, is what I would say. And
and especially in a situation like if you're really critically sick with COVID, certainly the risks from it really outweighs the benefits. Okay. Thank you. Dr. Rakesh, how can we have a positive outlook in our interactions with people amidst all of the chaos and the negativity around us? First of all, it's difficult, and it's not that we should always have a positive outlook. നമ്മൾ ഒരു significant crisis കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ it's okay to acknowledge that this is difficult and I cannot always remain positive. പക്ഷേ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, some of that I covered in my presentation, is to allow yourself to feel what all negativity you are feeling. Be able to sit with it. But what do you do with that, negativity? You take action by rethinking, how it is affecting you. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആരെങ്കിലും സാഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇറിറ്റബിൾ ആണ്, you try to be a little bit compassionate to them. Why are they behaving that way? It's because they are overwhelmed. They are stressed. Try to reach out. I notice that you are feeling overwhelmed. You're showing a lot of negative feelings. Is there any way I can help? Is there something I can do for you? Sometimes, just by saying that I sense a lot of negativity, or I sense that you are sad, is helpful to other people. That you are noticing they are overwhelmed. You are offering some help. But other than that, it's going back to all of the things I talked about in my presentation, which is about meditation, about positive steps, thinking about what you can control, what you cannot control, and take action in the things that you can control. Thank you, Doctor. ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ല, വീഡിയോ ചാറ്റിലൂടെ അല്ല ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തൽക്കാലം ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു. Can you get reinfected? It really depends on. The short answer is yes. Most likely yes, because infection wherever you get an immunity, you have the immunoglobulins protecting you from the infection. With the limited data, we know that we have some protection from the antibodies. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇത് എത്ര നാളത്തേക്ക് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, എത്ര നാൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. So theoretically, if you run out of the immunoglobulins, if you run out of the immunity, maybe say a year later, and if there are no vaccines available until then, theoretically you could get reinfected. But hopefully, expert opinions are suggesting that we would probably have immunity longer, so longer enough so that we can have a vaccine. So hopefully that wouldn't be the case. Okay. Thank you, Doctor. നമുക്ക് അടുത്ത ചാറ്റിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. Does inhaling steam help if you are infected? Well, there is nothing to suggest that will help with the infection, but if you're feeling very dry, it will help to keep the nostrils and everything moist. That might make you feel better, but certainly it will not help or harm the infection, either way. Okay, thank you. The next question is, in case you get infected and needs to go to the hospital due to shortness of breath, what are the financial implications of treatment? Hearing a lot of stories about the huge hospital fees that comes along with it. Also, please share some thoughts on insurance coverages if possible. Well, financial implications, that really depends on what is the insurance carrier and depend. So there's a lot of insurance carriers out there.
So the best way to identify the financial implication that you might have is to call your insurance provider. I mean, it is such a broad topic and so much variability. So I know to specific answer ആയിട്ട് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Yeah, and I think ഒത്തിരി ഇൻഷുറൻസസ് ഇപ്പം കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ കവർ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഡോക്ടർ സെഡ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ഇൻഷുറൻസ്, ബട്ട് ഒത്തിരി ഇൻഷുറൻസസ് ഇപ്പൊ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. Yeah, exactly. There are a lot of variabilities. So the best way is to insurance carrier വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് the best way to find out. Okay. Thank you, doctor. So അടുത്ത question Dr. Rakesh's അടുത്ത്, how do you decompress after a long and stressful day at work, and what are some good relaxation techniques? How do I decompress? I make sure that I go out, with my kids for a, just outside our home, in the driveway, just go out for a bike ride. We don't have a lot of traffic or people around here. So just getting that, fresh air, some sunlight, that gives me some satisfaction. Another thing I have found is, lockdown, I was just streaming stuff and, watching videos. Eventually, I started doing some projects. I had some certifications I had to do. So, that gives me a sense of satisfaction that I have used my time, gives me a sense of achievement, so again, going back to all the things we talked about, regular exercise, find time to relax. That's all the important things. Thank you, doctor. അടുത്ത chatലെ question. Could you please share research work going on vaccine? Also, do we have any projected timeline or kind of understanding when and how vaccine would be available for the community? The vaccine research is underway. Right now, the phase 1 clinical trials are going. Typically, before a vaccine is approved, they have to go through phase 1, phase 2A, 2B, and 3. So it will take some time. The hope is it will be available sometime next year. And definitely what time next year is really unknown. So phase 3 trials എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് ഒത്തിരി ലോങ് ടേം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ on the same set of Yes, and I know Oro vaccine, they have different protocols as to what they do and everything. But certainly it will take time. But the hope is it will be ready by next year. Thank you. The next question in the chat is, any suggestions to boost our immunity during this pandemic season? I mean, stay healthy, try to exercise, the usual stuff, practice social distancing, clean, disinfect, and, otherwise, that is probably what it is. നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയതും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Are there any benefits to drinking lemon water, turmeric, etc.? There is no proven benefits for those against any viruses in the human body. Turmeric has curcumin, that is a chemical that is supposed to help. In lab, it has found that it helps with some viruses, but not COVID. I mean, nobody has studied COVID, but some research suggests that has no benefit in the human body, when you take it as a pill. So it's really not recommended, but certainly manjala harms nobody. So if you feel it will help, I mean, if you feel like you want to take it, it's probably okay. Okay. Another question in the chat is, does taking any additional vitamins or medication improve your immunity against coronavirus? And I think I want to add something to it. Like, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കേട്ടു vitamin D3 supplements എടുത്താ it will help you against this. അപ്പം അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ട്രൂത്ത് ഉണ്ടോ? So a lot of things like that, like vitamin D, zinc, അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. There is really no data or no science behind any of those. So,
I mean, it is not recommended to take it routinely unless you have vitamin D deficiency. If you have a medical reason to take it, that is fine. But other than that, it's not routinely recommended. Okay. So any other suggestions on what vitamins we should be taking? I mean, many people take a multivitamin a day. That should help you with the vitamin requirements. But there is nothing to suggest that will help you against COVID or not. Okay. Thank you. Another question. Does hydroxychloroquine require doctor's prescription? Is it all right to take it if the initial symptoms are shown? You need a prescription to take it, and you need to get it through your doctor. Hydroxychloroquine, like any other medication, there is a lot of side effects, and especially if you're on other medications, if you have other illnesses, you could have a higher risk. So certainly, it has to go through a doctor. Okay, so the next question is, people are being sprayed with antiseptic in some countries. Why are we not doing it here in the US? Yeah, I think initially maybe they didn't know what we're dealing with. I'm not sure why the other countries were doing it, but it has shown to be of no benefit, in decreasing the transmission. And and some people even suggest that may be harmful because it is bleach that you're spraying, and people could get allergies and they inhale it and have problems and things like that. So it is not recommended. Okay. Next question is, if I'm undergoing chemotherapy, what precautions should be taken during visits by grandchildren this summer? Grandchildren should not visit you, even if you're not on chemotherapy. Another question is, responsible drinking of alcohol, does that help to reduce stress? Dr. Rakesh, do you want to take a stab at it? Sure. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ drinking is not a helpful strategy. Even if it is responsible drinking or drinking in moderation, as you would say, you don't want to put yourself in a situation where you're withdrawing from alcohol because you have a regular habit. പക്ഷേ alcohol ഒരു യൂസ്ഫുൾ കോപ്പിംഗ് സ്കില്ലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആൽക്കഹോൾ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂഡിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. So I would say, avoid alcohol altogether if you can, or if you are, in a habit of chronically using alcohol, continue, in moderation. Thank you, Doctor. So a quick time check. We are 5 minutes over, but the doctors have graciously agreed to stay for a little bit longer for us. Appam namukku korchude questions answer cheyikam. So the next question is, if the incubation period in a person infected with corona is 2 to 14 days, is the contagious effect different in the spectrum of those 2 weeks? അതായത് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡിന്റെ ഡേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുവോ, നമ്മുടെ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പോഷർ എപ്പോഴാണോ ആ ഡേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുവോ നമുക്ക് സിക്കാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്? Well, in maximum infectivity, the maximum viral shedding usually occurs 2 to 3. It starts 2 to 3 days before the symptom onset. So the key thing here is 2 to 3 days before the symptom onset, everybody is asymptomatic. So that viral shedding peaks like on an average like 0.7 days before the onset of symptoms. And then from then on, it gradually decreases over the next 7 to 8 hours. So the tricky thing is
you are shedding a lot of viruses, meaning you are infective right before you're symptomatic. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പ്രെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടും, because you are not showing symptoms and you are unknowingly spreading the virus basically. Correct. And also like more than 80% of people are asymptomatic, and it's documented that they can spread the disease. So those are really challenging, public health things. Gina, ഇത് അശ്വതിയാണ്. A quick thing. I think എല്ലാരോടും they can unmute and ask questions directly if they want. I just wanted to let everyone know that. Hello. Yes. Hello. Hi. Hello. Hello. Yeah. Yeah, we can hear you. Hi. ഞാൻ ഡിട്രോയിറ്റിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ കോവിഡ് വൈറസ് വന്നതാണ്, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ ടിപ്സ് ഓൺ ഹൗ ടു നാവിഗേറ്റ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. Yes, please. Sure. Yeah. Yeah, പറഞ്ഞോളൂ. Yeah. എൻ്റെ പേര് ടോമി എന്നാണ്, ടോമി ജോസഫ്. ഡിട്രോയിറ്റിന്റെ സബർബിലാണ്. ഞാനൊരു ക്രൂസിലായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഈ കോവിഡ് വൈറസ് കിട്ടി. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കിട്ടി. ഇറ്റ് ടുക്ക് us about a week to recover fully from it. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, of course we stayed away from ibuprofen, just stayed with Tylenol and Claritin for congestion. പക്ഷെ ഒരു 2 ദിവസത്തേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി മിസറബിൾ. ബോഡി ഏക്കും, ചിൽസും, ഫീവറും, ഓഫ് കോഴ്സ് രാത്രിയിൽ നൈറ്റ് മെയർസും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ വാട്ട് റിയലി we found extremely beneficial was the 3rd or 4th day ആയപ്പോഴത്തേനും we had severe sore throat. അതിന് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഗാഗിളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, പക്ഷേ യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ we switched to apple cider vinegar, and within 24 hours everything was gone. Like all the symptoms were gone, and by about 5th day we were 80% recovered. No more fever, very little body ache, very little congestion, and of course we took a lot of vitamin C and zinc supplements. So that is something that really seemed to have worked. And doing further research on it, we found out that the virus tends to latch on to the back of your throat and multiply before it spreads. And probably my understanding talking to other doctors is that it generally tends to happen in the early first few days, and they feel that we caught it at that stage when we used the apple cider vinegar, and they thought that the acidity of the apple cider vinegar could have killed it. But of course our red line was that if it progressed to the lungs or if it was going to cause breathing difficulty, we would head to the right away. We did consult the doctors on the phone. One of us had a severe cough, so they FedEx some antibiotics over to us, which was delivered home. So we didn't have to go in. Otherwise, they said just manage the symptoms as we were doing, and that seemed to work wonders. And in looking back, okay, Tylenol and the Claritin contained the symptoms, but what it really killed it was the apple cider vinegar. And sloshing it around the throat, especially when you have that sore throat phase. That's about it. That's all I wanted to share. Well, thank you so much for speaking up. അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു നല്ല പോയിന്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. And I wanted to share that because I feel that if you catch it in the first 5 to 6 days, it should be manageable like a common cold. But if it goes beyond that, especially around the 6th and 7th day, or if it gets to your lungs, that is when you are in trouble. And another thing I wanted to add was that I had wheezing for 2 days, and I seriously considered using an inhaler, but then I thought that would be opening up a direct path into my lungs. So I desisted from using the inhaler. I did not use the inhaler.
and the goal was to contain it in the upper respiratory system and not let it go beyond the throat. And in hindsight, that seems to have been a very good strategy. Okay, thank you so much. Okay. Oh, you're welcome. Yep. Okay. Yeah. Yep. Time checker. I think we have time for maybe one more question. I saw a question pop up on the chat. I think it's for Tommy. Apple cider vinegar dosage endairunnu. Oh, apple cider vinegar dosage. What we did was we mixed it half and half. About whatever apple cider vinegar you took, I took that much of warm water. I didn't want to gargle with cold water, but of course I didn't want to burn my mouth either. So I just made sure that it was warm water. So it was like half and half. And I let it slosh to get into the sinuses that drain into the throat. And because the cough was there, but it was not productive cough. It was just like like sinuses draining into the throat. And definitely the the sinus congestion was there. So besides, sloshing in the throat, I also wanted to get it to cover as much of that area as possible. And in hindsight, I think that was a smart decision. Yeah, and Dr. Pradeep, do you want to add on to it, or do you want to comment on this? Yeah, thanks for sharing your story. I'm glad that you're safe and recovered. Oh, thank you very much. Yeah, that's a nice experience. Again, there is no scientific evidence, or it's evidence based that apple cider will help, but certainly it probably will not harm you. So I don't. So it cannot be. It is not recommended as a medical treatment. Thank you, doctor. I think there are many things that different people are doing that are helping them. Pashe, idinonnum scientific proof illa that it's working for some people, it might not work for others. So, official declaration pole namukku parayan pattilla that it is a recommended treatment or something. And the key point is, a lot of people recover without doing anything. So unless you do a trial, we don't really know if this is what resulted in improvement. Mm-hmm. I think ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പിൾ സൈഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടോ സിങ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടോ വൈറ്റമിൻ ഡി കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് സിംറ്റംസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോവുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു ഫാൾസ് റീഅഷുറൻസ് വരാൻ പാടില്ല. Thank you, doctors. So quick time check. We are 15 minutes over. So I think it's time for us to wrap up. Iniyum ottri questions undu namukku unanswered aayittu. And if you have more questions, please feel free to email at us info@mnmalayali.org. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോണ റാപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് നൗ. ഈ സെഷൻ എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടും ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടും തോന്നി. ആൻഡ് നമുക്കൊന്നിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളും അതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ് മദർ തെരേസ സെഡ്, I can do things you cannot, and you can do things I cannot. But together we can do great things. ഒരിക്കൽ കൂടി തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഡോക്ടർ പ്രദീപിനും ഡോക്ടർ രാകേഷിനും MMA പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാന്നിധ്യവും പങ്കാളിത്തവുമാണ് ഈ ഇവന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയത്. അതിനുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. MMA is also closely partnering with IAM for a COVID-19 fundraiser. A humble request to please contribute and make this effort a success. Further communication will be sent out by MMA. And please do not forget to send your valuable feedback on the event to info@mnmalayali.org. We also look forward to receiving ideas and suggestions for future virtual events that would interest you. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല വീക്കെൻഡിനോടൊപ്പം ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു.
Thank you all for joining and have a great night. Stay safe.